mace ta yi aure inda ba makaranta ta cikin gidaje ba a yi wata. Kuma ba sana'a muke ba kuɗi ne da mu ba kuma ba kaya ba sutura ba. Sunana Aisha Shehu kuma ina da shekara 16. Can da na yi aure da ɗa guda amma yanzu ba ni da aure. This short documentary film is brought to you by Save the Children in Nigeria. It aims to examine the holistic well-being of married women and children in northern Nigeria with a case study of 3 states, Katsina, Sokoto, and Zamfara. In the course of this documentary, we shall explore the marriage experiences of women and look into the general well-being of children of varying ages across diverse strata of their respective communities in these 3 states, with a view to getting some insights into their experiences in marriage in relation to factors including their health, education, career aspirations, community relevance, perception within the community, and their general welfare. Mata suna cikin jahilci mafi yawa idan musamman a karkara. Ilimin zamani da ilimin addini za ka gaskiya yayi musu kaɗan, ya musu karanci. Idan kai diba gefen kuma tattalin arziki za ka ga cewa mata gaskiya suna cikin wani hali na talauci. Dan in Allah ya so kahin kila mace ta samu naira 10 za ka kila namiji ya rika naira 1000. Idan tana jin daɗi abinda za ta bayyana kenan, idan kuma ba ta jin daɗi abinda za ta iya bayyanawa kenan, saboda shi ne take tashi cikin shi tana rayuwa a cikin shi. Sunana Safiya Muhammad, shekara ta 20. To tun dai ina karama aka sani makaranta, ina makaranta allo na koma ta islamiyya. Ina ta islamiyya aka mini aure. Ni an zaka ba ni da sana'a komai in ba zaman banza ba, kawai dai in yi wanke-wanke, in yi shara, in yi wanki, in yara wanka, ni ma in yi wanka, shikenan aiki na. Rayuwar nan ta karkara in mutum na shiga yana gani abin da ka faruwa, wallahi to zero level suke, saboda in ka shiga gidan ka isko mata ba su da kulawa ta asibiti, ba su da kulawa ta education, ba su da komi. Mai yiwa ne ma mai gidan ma baya gari, ya macen ƙauye most of the time kamar irin wanga lokaci yanzu kaga damana ta wuce, an kaka ta an yi harvest, to most of mazan ƙauye masu aure abinda suka they will leave the family su tafi kudu wurin bida, for the rest of the year suna can wurin bida. Kuma lokacin da za su tafi dinga sisan kuma ba za su ba mu matan nan ba, matan nan mai yiwa ne tana da 'ya'ya 5 ga yaran nan gaba gare ta, they will leave her, kuma abincin nan da an ka noma ba mata shi za a yi ba, ita za a bari ta yi kula da yaran nan, shi yana can wurin bida, ba wani aike da za a yi. Kaga you can imagine. Sunana Badula Dan Gazangi, garin Karhanta ni, shekara ta 13, makaranta allo ta ni kai banyan littafi, sai allo na bace sai ni bar zuwa. Aure zanyi to ɗana ni kai sana'ata, ina taimaka amsar shara da wankin kwanna da ɗehuwar ruwa. Mace ta yi aure inda ba makaranta ta cikin gidaje ba a yi wata. Center for Global Development highlights that education is not only an equal right for all children, but also a critical catalyst for overcoming key development challenges. Also, girlsnotbright.org informs that ensuring girls have equal opportunity to participate in quality education supports breaking the circle of poverty and means girls are less likely to marry early and against their will, less likely to die in childbirth, and more likely to have healthy children who also participate in education. However, worldwide, girls are more likely to be out of school than boys. To abin da yasa ban sa ta makaranta ba, ni matahi ne, ba mazaunin gida nake sosai ba. Ban san abin da ya sanya ba a maida ni makaranta ba. In ina da kuɗin kaina zan sa kaina makaranta. Sunana Awul Gidadu. Ina zuwa makarantar boko, amma yanzu na daina saboda ina kama babun kiwon dabbobi. Ina so in yi karatu, amma dai sai na nemi shawarar iyayena. Abin da yasa mata ba su karatu, maza ba su barin su.
su yi karatu. According to UNESCO on current trends, it is estimated that only 69% of countries will have achieved gender parity at primary school level and only 48% at lower secondary level by the end of 2015, resulting in 31 million girls out of school at the primary level and 32 million girls out of school at secondary level. Sunana Malam Awalu, shekaruna 22. Aikina shine koyar suwa a inda nake a Bataka Gabas, bakin kasuwa. A gaskiya nan makarantar ba mu da malamai mata ko guda ɗaya. Adadin ɗaliban da nake da su a aji na biyu yana da maza 35, yana da mata 15. Matsalolin da suka fi fuskanta ɗalibai 'ya'ya mata ba sa yawan zuwa makaranta, na rashin zuwansu makaranta iyayensu suke tura su gona ko kuma talla. Income ɗin abubuwan sun yi kaɗan na a yi supporting ɗinsu, shi yasa aka exposing ɗinsu to all kind of abubuwa don a samu enough income. Girls Not Bride organization stated that every year, 15 million girls are married as children and thus denied their rights to health, education, participation, and development. Sunana Shamsiya Shafi'u, ina da shekaru 17 da haihuwa, sannan ina da aure. Gaskiya ni ban ma san shi ba sai lokacin da za a yi mana aure da shi, don inda an kai min miji ba nan nake da zama ba. Don mu iyayenmu suna mana aure na tankar suna abin gani, sai lokacin da za a wanke yarinya sannan a gwada mata mijin da za ta aure. Kowa na ganin sha'awar ilimin boko da kuma arabi. Gaskiya ji na kai a wata in ina samun dama zan iya yin makarantar boko. Sunana Mariya Mukaji, shekara ta 13 cikin garin Mai Kujera. To aure za a yi min. Kana yana da ƙannina da yannaina waɗanda nika gabansu da an yi musu aure. Na dan shi ke san aure ke. Akwai wata yarinya wadda kimanin mata kai aji 6 iyayenta suka yi mata aure ba da sanin malamai ba. Malamai suka yi ƙungiya haka, kwamiti haka suka je suka tambaya me yasa aka yi mata aure ba tare da sanin malamai sun sani ba. Kimanin kuma ta kai aji 6 za ta je exam na ƙarshe. Iyayenta kuma suka ce su adda abin su don haka sun aurar da ita ne. In Nigeria, the constraint of well-being of women, as reported, is high, just like her other African neighbors, and even more predominant in the northern part of Nigeria. There are other unknown factors we can only find out from a documentary like this one. Majority of women are living in perdition. Ɗaya tana da shekara 16 aka aurar da ita. Ɗaya kuma tana da shekara 15 da 'yan watanni a kai. Armar da ɗaya mace ba ta sa aure ba tun da wuri, to gaskiya na cutar zuwa kware ba ko irin Allah ba yariya sauran haihuwa. To idan Allah bai gyara al'amarin mai na zama ta sanadin rayuwarta ko sanadin wani cuta da za ta zama har abada gare ta. Muna zaunawa da su, muna jawo hankalin mutane, muna jawo hankalin wani yara su ba aure da ɗaya da wuri. Don auren ɗaya da wuri ba shi da na'uwa ne. Sunana Maryam Ɗahiru, shekara ta 15, garin Bacaka. Na aure cikin shekara guda na hito a dalilin wata matsala. From this documentary, we come to realize that some of the men here are not comfortable with their wives going to the clinic. Reasons being that most of the health workers here are men and no female health workers in some communities, while young girls are being given out in marriage. A gaskiya mutum ba zai je daɗin cewa namiji na zai binciki sirrin matarsa ba, amma in an ce mace ce 'yar uwarta, to ko damuwa mutum ba zai yi ba cewa ya kama ta shi a asibiti ya iske wannan matar malamar asibiti mace ce, za ta iya yin komai asirance ba tare da cewa namiji ne ba ya san sirrin matarka ba. To gaskiya ban taɓa barin ni matata ta yi asibiti ba domin awon ciki. Marriage is known to have far more devastating consequences on the well-being and development of young girls. This observation was also supported by The Lancet on their journal, revealing that a leading cause of death amongst girls aged 15 to 19 is medical complications,
related to childbirth, commonly resulting from early pregnancies due to child marriage, and girls who give birth before age 15 are 5 times more likely to die in childbirth. Needless to say, it is a lot of information to process, and it also does reveal that in spite of how it appears, a lot more can be done to better the lot of married women in northwestern Nigeria. Ko ɗanka namiji ilimi saboda ya taimaki kanshi ya taimake ka ya taimaki karamar hukumarka. Rabona da makaranta na gana kai wata 2 ban je makaranta ba. Gaskiya ina zuwa kiwo na dabbobi, ko idan taso ga kiwon dabbobi zan zo ne sallah na makaranta ta Islamiyya. Gaskiya na fi sha'an koma in ci gaba da zuwa makaranta. Da in na je makaranta ana so na yi karatu sosai na zama likita. Da za a bani zaɓi yana fi so na zuwa makaranta da kiwo. Gaskiya cikin abokanan babu wanda ya samu ya amure, ni ban samu ne amure ba. Amma ina so da yin amma nan gaba kaɗan. Na yi ladama yin aure na da wuri, saboda yin aure na da wuri ya tauye min wasu abubuwa da nake ganin cewa a lokacin da na yi shi bai dace in yi shi ba, saboda da ban yi auren da wuri ba da na kasance zan samu yin karatu ci gaban karatu na yanzu, domin yanzu iyali sun yi min yawa ko kuma nauyi ya min yawa wanda zan bar su nan in je in nemi karatun. Kuma yin auren da wuri yakan sa in yi saurin tsuwa, don domin yanzu ina da 'ya'ya 3. Da za a mai da ni a shekara 10 ko 12, da zan yi karatu ne domin cimma iya guri na, ko da zama lecturer haka ko wani doctor haka ko wani engineer haka. Amma yanzu na yi aure ba ni da damar yin waɗannan karatun domin nauyi ya min yawa na iyali. In spite of the heart-touching stories of girls and boys who dropped out of schools, those who got married too early, and the divorcees, we met a few who are still very ambitious, who would want to go to school, and with the support of some parents doing their best to make sure their children get educated. Yanzu shekara ta 60. Ina da shekara 15 aka yi mana aure. Ba ni jin daɗin ban samu yin wannan karatun ba. Kuma 'ya'yana sai sun ƙara digiri suka yin aure. Za na amince da ta koma makaranta ta ci gaba da karatu ta samu ilimi. Sunana Murja Abdullahi Farfaro, ma'aikaciyar lafiya a PPFN Strokes MCH Jibiya Local Government Katsina State. Zan faɗakar da mutanenmu cewa ilimi na da muhimmanci, saboda ni dai 'yan nan Jibiya ce. Sunana Maraliya Lawal, shekara ta 34. Na kammala karatuna na primary school a 1992. Na je secondary school na kammala karatuna na secondary 1997. Bayan na aka yi man aure ina da shekara 20 da haihuwa. Alhamdulillah. To wannan shine ya bani ƙwarin gwiwa ta kula da 'ya'yana, saboda idan da ban da wannan ilimin mahaifana ba su nema man tallafi akan karatuna ba, to tsakani da Allah da na shiga matsalar da ban tsammanin zan shige ta. To amma a sanadiyar ilimin da na samu tun can, kuma na zo ban yi ƙasa a gwiwa ba, na yi ƙoƙari kuma na je da girma na cikin yara ƙanana ne karatuna full time ne ba part time ba. Alhamdulillah ban taɓa samun kari over ba har na kammala karatuna. To ina godiya ga Allah da kuma ilimin da Allah ya hukunta in yi. A lokacin kamin in je gaskiya na fuskanci matsala ta rayuwa, musamman ma ga su 'ya'yan nawo, saboda ban da hanyar da zan gudanar da wani abu dangane da ilimin su za a samu matsala. Shine nema kaina shawara, tunda ina da certificate dina na secondary school kawai sai na jona. Alhamdulillah na gode ma Allah. Shine nake gargadin iyaye maza da mata su taimaka ma yaransu da su wuce su yi karatu, saboda akwai matsalolin da mata da yawa ke fuskanta, musamman ma yanzu zamani ne na maza ne ke ta mutuwa suna barin 'ya'ya da marayu. Ana son a faɗakar da uwayen 'ya'ya mata domin su sa 'ya'yansu makaranta domin cimma iya wasu abubuwa da 'ya'ya mata ake son su zama, kamar irin malamai haka ko irin daktoci haka, domin cewa in har aka cimma wannan gurin a irin asibitocin ƙauye za ka iske maza kawai ne ba mata a ciki. Lallai alhamdulillah Allah ya yi mani albarka da ɗiya maza da mata, dukkaninsu sai waɗanda ba su fara zuwa makarantar ba,
su kadai, amma dukkan su a yanzu haka suna makaranta. Akwai waɗanda sun gama makaranta sakandare, akwai waɗanda sun tafi sun yi sama sun gama, yanzu haka akwai waɗanda kuma suke ƙasa da haka. Ina da shekara 14, ina karatu boko da islamiyya da ta allo. Ina yanzu haka mar haka ma ina JS2. Idan na gama zan so in je university don saboda in yi aikin likita, in taimaka ma al'umma ƙasarmu da kuma iyayena da kaina da makamantin shi. Ina so in zama dakto domin in taimaki ƙasar da na hito daga ita. As adults, we make many decisions on daily basis, exercising our rights to vote, our choice of study and career pursuits, our political affiliations, and our choice of location and religious belief. But there is arguably no decision that is as crucial and life-altering as the decision of when to marry and whom to marry. It is a decision that tests the maturity and stretches the capacity of any individual, regardless of where they are in their life's journey. And if we work hard together, we can bring about hope and transformation for children in these communities.